Hi friends, we are going to calculate high pass filter. Question lo mention chesaru cut off frequency fc is equal to 8 kilohertz. That is equal to 8000 hertz. And main thing, load resistance k is equal to 500 ohms. So far మనం కనుక్కునే దాంట్లో T section, pi section మెన్షన్ చేస్తుంటారు. T section లో మాత్రం 2 కెపాసిటర్స్ ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ 1 ఇండక్టర్ ఏమో షంట్ లో ఉంటుంది. కెపాసిటర్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి 2C తో మెన్షన్ చేస్తాము అండ్ ఇండక్టర్ వాల్యూ L ఒకటే ఉంది. దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్డ్ యాజ్ T సెక్షన్. అండ్ ఫర్ పై సెక్షన్ ఒకటే కెపాసిటర్ ప్లేస్ చేస్తాము అండ్ 2 ఇండక్టర్స్ ప్లేస్ చేస్తాము ఇన్ షంట్ ఫామ్లో. 2 ఇండక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 12తో ఇండికేట్ చేస్తాము. 1 కెపాసిటర్ C. సో ఫార్ మనం కనుక్కునేది కెపాసిటర్ వాల్యూ కాబట్టి C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 pi f ఇంటూ కేసీతో మెన్షన్ చేస్తాము. అది ఎల్పిఎఫ్ లో అంటే లో పాస్ ఫిల్టర్లో అయితే ఈ 4 మనం ఇండికేట్ చేయము, 1/πfcతో ఇండికేట్ చేస్తాము. సో 1/4 pi ఇంటూ ఎఫ్సి అంటే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు, 8000 హెర్ట్జ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి. అండ్ కే అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 500 ohms. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాషువల్ కనుక్కున్నట్లయితే 1/4 pi into 8000 into 500, that is equal to 0.01 microhenries. ఎందుకంటే 10⁻⁶ is equal to మైక్రోతో ఇండికేట్ చేస్తాం కాబట్టి. ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ 2C ఫర్ పై సెక్షన్ 2C ఉంటుంది కాబట్టి Cతో మెన్షన్ చేస్తాము 2C, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ కెపాసిటర్ వాల్యూ 0.01 into 2 into 0.01, that is equal to 0.02. Sorry, this is for inductance. Microfarads to mention this one. For capacitance 2C is equal to 0.02 microfarads. Similar fashion lo inductance value L is equal to k by 4 pi fc, that is equal to k ante low resistance, 500 by 4 pi into fc ante cut off frequency 8000 hertz, that is equal to 500 divided by 4 pi into 8000, that is equal to 4.9 into 10⁻³ henries for inductance units, 4.9 millihenries. This is the value of inductance. This is the calculation of inductance and capacitance value for high pass filter. ఒకవేళ L 2L వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పై సెక్షన్లో 12తో మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి 12 వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం. 2 ఇంటూ L వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 4.9 millihenries, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 4.9, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9.8 millihenries. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2L వాల్యూ. ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఉన్నాయి కదా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే. దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ T సెక్షన్ అండ్ పై సెక్షన్. T సెక్షన్ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 capacitors in series, 1 inductor in parallel. 2C వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి, 0.02 microfarads, 0.02 microfarads. అండ్ ఇక్కడ 2C, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 0.02 microfarads. ఇండక్టెన్స్ L వాల్యూ ఏమో 4.9 millihenries వచ్చింది, 4.9 millihenries. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ డ్రాయింగ్ T సెక్షన్. ఫర్ పై సెక్షన్ కి అయితే ఒక కెపాసిటర్ సిరీస్లో ఉంటుంది, 2 ఇండక్టర్స్ ఏమో షంట్లో ఉంటుంది. షంట్ అంటే ప్యారలల్. సో 2L వాల్యూ, 2L ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి వాల్యూ వచ్చింది కదా 9.9 millihenries, 9.8 millihenries. ఇక్కడ కూడా అంతే, 2L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9.8 millihenries. ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, 0.01 microfarads, 0.01 microfarads. కెపాసిటెన్స్కి యూనిట్స్ ఫారెడ్స్, ఇండక్టెన్స్కి హెన్రీస్. సిమిలర్గా ఇది జస్ట్ ఫర్ 5 మార్క్స్ మాత్రమే వస్తుంది. 10 మార్క్స్ కంటిన్యూ అయితే మెన్షన్ చేస్తారు క్వశ్చన్లో. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే జనరల్ ఫ్రీక్వెన్సీ at 12 kHz, ZOπ అంటే ఫర్ 5 సెక్షన్ మనం కనుక్కోవాల్సిందట్లే ఈ ఫామ్లో మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో జనరల్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూ రాసుకోండి. F is equal to 12 kHz and ZOπ, that is equal to how much? We have the formula of ZOπ is equal to k by under root of 1 minus f by f whole square.
ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ZO5 section in case of high pass filters. And K section is equal to 500 ohms. Under root of FC is equal to cutoff frequency, F is equal to given frequency. This is called the impedance for pi section. ZO pi is equal to K value 500 ohms, that is called low resistance, under root of 1 minus FC is equal to cutoff frequency, that is 8000 hertz, divided by F is equal to 12,000 kilohertz, that is equal to 12,000 hertz whole square. Casual చేసినట్లయితే 500 divided by under root of 1 minus 800 divided by 8,000 divided by 12,000 whole square in the way of forming the bracket. Whole square, that is equal to 670.82 ohms. Inductance value ohms. ZO pi section is equal to 670.82 ohms. And for the calculation of beta, that is equal to phase angle, 2 sin H inverse FC by F, that is equal to 2 into hyperbolic function. This is the way of calculating hyperbolic function. 4 ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే sin H inverse వస్తుంది into FC. The value of FC is cutoff frequency 8000 divided by F is equal to, we have the given value of 12 kilohertz. We have to place this one value here. So we have the value of beta is equal to 1.25. This is the way of phase angle calculation. For alpha is equal to 2 cos H inverse FC by F. అదే LPF low power factor low pass filter అయితే 2 cos inverse F by FC వస్తుంది. దీంట్లో మెయిన్ చేంజ్ అంటే FC by F వస్తుంది. FC అంటే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, F అంటే ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ. సో సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇక్కడ సైన్కి బదులు కాస్ మెన్షన్ చేస్తే వచ్చేదే ఆన్సర్. So far we have the value of hyperbolic function with fifth one. This is the answer of calculation. Alpha is equal to, we get the value of 1.46. Thank you for watching this. Subscribe it.